ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම. ඔන්න ඉතින් අදත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකට ආවා. අදත් මම වෙඩින් එක ෆොටෝ එකක් තමයි එඩිට් කරන්න හදන්නේ. ඇත්තටම මම මේකේ කලෙක්ෂන් එකක් හදාගෙන යනවා. දාගන්නවා. හරි මම දැන් මේ දෙන්නගේ ස්කින් එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම කැමරා රෝ එකට යනවා. අතරම දැන් මම කරන්න යන්නේ මෙයාලව චුට්ටක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් එළියට ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ෆොටෝ එක එඩිට් කරද්දී හැම වෙලේම හිතන්න ඕනි ෆොටෝ එක තියෙන ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකේ තියෙන ලෙවල් ටික. ඒ කියන්නේ ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එක, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඒව ගැන අපි හිතන්න ඕනි. ඒක නිසා අපි හැම වෙලේම බලන්න ඕනි කපල් එක හයිලයිට් කරන්න. මේ කපල් එක හෝ ඒ කියන්නේ ඉමේජ් එකේ සබ්ජෙක්ට් එක හයිලයිට් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක චුට්ටක් ඩාර්ක් කරගන්න හදන්නේ. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන රෝ එකෙන් හදාගත්තට පස්සේ මේකේ ලයිට් කන්ඩිෂන් එක චුට්ටක් මම වෙනස් කරගත්තා. මේ හරියට පොඩි ඩාර්ක් එකක් දුන්නා කපල් එක චුට්ටක් හයිලයිට් වෙන්න ඕන නිසා. මේකේ කලර්ස් වල පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් කරමු අපි ඊළඟට.
මෙතන මම කරන්නේ selective colors වලින් green එක චුට්ටක් adjust කරගන්නවා. මේකේ shortcut එක තමයි alt IAS.